and witch doctors are prohibited from carrying out their activities during this Ebola outbreak. Ebiragiro bino bikkaatiriziddwa Minisita avunaanyizibwa ku mawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomosi. Abantu babadde batya nti tugenda okugalawo e Kampala n'ebibuga eby'enjawulo. Tetunaba kusalamu nti tugenda kugalawo naye kijja kusinziira ku empisa n'embeera abantu gye batwalamu ekirwadde kino. Singa tubeera banafu ekirwadde ne kisaasaana nnyo, awo tuyinza n'okugamba nti kati katugalewo Kampala oba Uganda yonna. Balyomosi ajjukiza abagoba ba bodaboda ku biragiro ebijja. Pulezidenti wagambye ekiro singa tukakasa nti aba bodaboda bakyakola ekyokutwala abantu katujja kuyimiriza za bodaboda okutwala kaggo ebintu n'abantu byonna tujja kuteekako ennati tugambe nti mubeeraawo. Abavuzi ba biroole banaddiini so n'abasawo b'ekinnansi nabo baweereddwa ebiragiro ebijja. Temugenda mu basawo ab'ekinnansi, temugenda mu ab'eddiini abagamba nti basobola kusabira obulwadde ne bugenda, eryo lya bulimba. Tewali asobola kusabira esaala n'egoba endwadde eya Ebola. Naye bano ab'ekinnansi nabo tebasobola okuyamba. Y'ensonga lwaki pulezidenti ne gavumenti balagidde nti mu biseera erya Ebola abo bonna abasawo ab'ekinnansi babeere nti baleeka emirimu yaabwe okutuuka mu Ebola emaze okugenda. Wabula gavumenti ne gyebuli eno eri mu kukukkuluma olw'ebyo ebigambibwa nti ssentebe wa disitulikiti y'e Kasanda Fred Kasirye yalagidde akakiiko akalwanyisa Ebola mu disitulikiti y'e Kasanda okwamuka ekifo we babadde bakakkalabiza. Bw'obeera chairperson wa disitulikiti ogoba otya olukiiko ogwa gavumenti nti luve ku disitulikiti? Disitulikiti si ya taata we, si ya mama we. Disitulikiti y'abantu. Ate tugenda kukinoonyereza singa tusanga nti kituufu nti behavinga bwaso tusobola n'okumukwata tumuteeka mu kkomera. Okusinziira ku bbaluwa eyawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogw'e11 omwaka guno era ng'eri mu mukono gwa ssentebe ono gamba nti bano bafunzizza ekifo disitulikiti werina okukakkalabiza era mu kyo bazingamiza empeereza eri Bannakasanda. Okusinziira ku Minisita Dr. Chris Balyomosi kino kuba kuyisa lugaayo mu kaweefube wa gavumenti ow'okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola. Akola ng'omulalu kati abantu be abamulonda bafa kubw'ekirwadde ekya Ebola. Kati osobola otakugamba nti twagala enkiiko ku disitulikiti ez'abakulembeze kukolagana wamu okulwanisa ekirwadde kya Ebola. Nze Robert Nyango owano mu Kampala. Kakati ekibiina ki Inter-Religious Council of Uganda kyekitaba enzikiriza ez'enjawulo eziri mu Uganda bagamba nti ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga bye yasinyizaako olunaku lw'eggulo kwabo abalowooza nti basobola okusabira abalwadde ba Ebola tibituufu. Teri ssinzizo na limu lisobola kutaasa muntu ku ndwadde ezo enzibu nga mwe muli ne Ebola. Babyogeredde Kampala wane Mengo. Mukwogera kw'omukulembeze eggwanga okw'omulundi ogwokuna eri eggwanga ku kirwadde kya Ebola bukyanga kibalukawo mu disitulikiti za Kasanda mubende kosa okusaasaanira mu bitundu by'eggwanga ebirala. Yategeezezza ng'ekirwadde kino bwe kisobola okwewalibwa kyokka ne yennyamira olwaki yayise emputu y'Abannayuganda okugoberera ebiragiro. Ebola, as I told you from the beginning, is actually much easier to deal with than either corona or AIDS. The main problem here is behavior change. Abantu abafudde when they could have. Songa twandisobodde okubataasa. Museveni era yazzeemu n'alabula bannaddiini okwetooloola eggwanga obutabudamya abantu balina bubonero bw'ekirwadde kya Ebola mu masinzizo gaabwe nti baakuwonyezebwa ekisa kya Katonda. Bw'oba olina ekikuluma eky'obulwadde enduulu gikubire abakola ku byobulamu ab'emwawule mbwakusabire ab'ebishopu mbwakusabire ab'emulogo mbwaloge obulwadde tekigenda kukutaasa. Enkyaleero bannaddiini abeegattira mu mukago ogutaba enzikiriza ogwa Inter-Religious Council of Uganda nga basinziira mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire bwe baviiriddeyo ne bawagira ekiteeso ky'omukulembeze eggwanga.
Dr. Apostle Joseph Serwadda nga yakiikiridde ssentebe w'omukago guno Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu n'ab'omukago abalala bawagidde ekirowoozo kya pulezidenti. Tubasuubiza nti tujja kukozesa ebigo n'ebituuti byaffe okuyigiriza n'okuteekateeka bannayuganda bategeere bulungi Ebola bwakwata era beewale okukola emikolo egy'eddiini ku bantu aba bafudde Ebola. Era nga basuubira nti abantu ffenna tujja kukwataganira wamu n'okutegeera ekizibu ky'ekirwadde ekyo n'okugoberera bye batugamba. Mulimu gwa gavumenti oba mulimu gwa Inter-Religious Council yokka, naye mulimu gwa buli muntu yenna ayitibwa Munnayuganda. Omusumba Serwadda ku lw'omukago asabye gavumenti n'ekitongole ky'ebyobulamu okuteeka ebikozesebwa mu bifo ebyayawuddwa okukuumibwamu abalina obubonero bwa Ebola. Bano era basizza Kimonge enkuyege ne bategeeza nga kyekisira Uganda okwetikka omusalaba gwayo mu budde bw'okusoomoozebwa mu kifo ky'okulindirira obuyambi mu mawanga gannaggwadda. Tusaba gavumenti eteeke eddagala mu bifo awakuumirwa abalwadde ab'Ebola okwo nga kw'otadde n'ebikozesebwa okuyamba abalwadde. Ekizibu mu nsi muno mu ggwanga lino kye tugenze tuyiga, abantu banguwa mangu okulowooza obuyambi bw'abazungu, engeri gye tufiiriddwamu obuyambi. Kyokka olw'omuwendo gw'abakwatibwa ekirwadde kya Ebola okweyongera, omukulembeze w'eggwanga yayongedde n'ayimiriza entambula eyingira n'okufuluma Kassanda ne Mubende. Nze Ivan Njuuko okuva e Mengo. Kale kaakano minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga Dr. General Acheng agamba nti kyewuunyisa nti basobodde okwogera amawulire agabulira abantu ku Ebola mu bitundu by'e Kassanda ne Mubende, nti naye waliwo abamu abakyaddidde amatu ne bagateekamu ebikampa nga tebagala kuwuliriza amawulire ago. Abyogedde alambula ebifo awajjanjabirwa abantu mu bitundu ebyo by'e Kassanda ne Mubende. Abadde n'abakungu okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu wakati mu nsi yonna, era ebigambo bino biibyo. To pay a visit to the third ETU in Mubende with the regional director for Africa, WHO, Dr. Moeti. We have also come together with the British ambassador to Uganda, Kate Ire, and the Norwegian ambassador to Uganda, Elaine. Like we have been doing, we keep on following up what is happening in the field. And part of our coming also is to encourage the health workers and, to remind them about how important the work they are doing is and how much we value them. To date, we have recorded a total cumulative number of 141 cases. It is now up to all of us to ensure that this place remains fully functional as we continue to battle with this Ebola epidemic. We have lost 53 and 73 have recovered. We still have a total of about 13 admitted, 2 here, and the rest in the ETU at the Regional Referral Hospital. We are seeing the numbers are beginning to go down, especially here in Mubende. We had about 18 days of no case, and then yesterday but one, we got a case, meaning the outbreak is still with us and it is still present here in Mubende. We continue to get about 1 to 2 cases in Kassanda. As you know, Kassanda came on board a little slowly because of challenges of leadership and a weak health system. But they are now catching up. The major challenge, misconceptions and misinformation, but also we still see people visiting the traditional healers. While we are a little bit comfortable with Mubende and Kassanda, that is not the case for Kampala right now. Our main focus in Kampala is because it is an urban area, heavily populated. And only one case can cause a serious explosion of cases. And so we have many more teams in Kampala carrying out surveillance and
moving in the villages on risk communication issues to make people understand. But it is not easy because people move from one area to the other. And the result of that was the exportation of cases to Jinja and to Masaka. But together with our partners, we are hopeful that we can bring this epidemic to an end. Outbreaks start in the communities and end in the communities. That is why it is extremely important that the communities themselves move door to door, enlightening one another about Ebola and the preventive measures. If they do that door to door, we shall see the end to this epidemic. I am very happy with the communities in Mubende. The last time I visited, we asked them to teach us about Ebola, and they were able to do that very openly and also stress the fact that they are doing it door to door. The power to end this epidemic is in the hands of the communities. They can do it. They have been empowered with information. They need to do it. They must do it. Because epidemics are expensive to control, but above all, they cost lives. We lose lives, we lose people. And no life can have any value attached to it. So we must... Kakati Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo efulumizza kalenda y'omwaka 2023 ebyenjigiriza era nga bino bye bisookerwako n'ebyamatendekero aga waggulu. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Jent Kataha Museveni asabye abakwatibwako bonna bagoberere enteekateeka eno okulaba ng'egguka bulungi. Kalenda efulumiziddwa ey'omwaka 2023 eraga nti ttaamu esooka yakutandika ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa February olwate galiwo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka ogwo 2023. Ttaamu ey'okubiri etandika ng'ennaku z'omwezi 29 ogwokutaano 2023 olweggaliwo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana 2023. Olwate ttaamu ey'okusatu yakutandika ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'amwenda 2023 eggaliwo ng'ennaku z'omwezi 1 Desemba 2023. But some of those stakeholders decide not to do their part, and then they use the media to put out wrong messages and confuse the public. That we are going back to the normal calendar. This year, we had an abnormal kind of calendar with so many weeks. First time we had 14, second time we had 14, and this one had almost 13. If Ebola escalates, we will inform you at that stage. For now, we're praying and believing and also informing our public that they must change their behavior. Thrown out, are we using the normal curriculum? Ye omulabirizi w'obulabirizi bw'Eluweero Bishop Eridadi Nsubuga awadde amagezi abayizi b'essomero lya Luweero SS abagenda okutula ebigezo by'ekibiina eky'omukaaga mu siniya nti bano babeere n'endowooza ennungi kibasobozesa okutuuka ku buwanguzi. Bino abyogedde wabadde mu kusabira abayizi ku ssomero wali ku mukolo oguyindidde ku kanisa ya St. Mark Cathedral mu disitulikiti y'e Luweero. Wasigadde embale abayizi mu siniya ey'omukaaga okukola ebigezo byabwe ebifundikira omwaka. Amasomero abayizi mu kiseera kino bali mu kuwonga abayizi mikono gy'omutonzi abayise bulungi mu mbeera eno. Ku ssomero lya Luweero SS embeera y'emu ebaddeyo era okusaba kulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi bw'e Luweero Bishop Eridadi Nsubuga. Kubanga ebigezo tebiva mu ggulu, ebigezo babiseetinga okuva mu ebyo bye basoma oba bye bazze nga basoma. N'olwekyo bakkirize nti nga bwe bazze nga bakola bulungi emabega era bajja kukola bulungi. Bishop Eridadi Nsubuga agamba wakati nga abayizi bakola ebigezo bino balina okukolesa obuvumu wamu n'okubeera n'endowooza ennungi kibasobozese okutuuka ku buwanguzi.
okwekkiririzaamu kintu kikulu nnyo kubanga kikuyamba. Bw'otekkiririzaamu oba weenyooma nti tosobola, ate bw'ogamba nti tosobola era oba ojja kubanga tosobola. N'olwekyo ebintu byonna bye tulina okwaŋŋanga tusooke tukkirize nti tujja kubikola. Ow'ebyenjigiriza mu bulabizi bw'e Luweero Reverend Canon James Ebiru Lubwama awa amagezi bonna abagenda okutuula ebigezo by'omwaka guno okubeera bakakkamu kibasobozese okwanukula obulungi ebigezo. Balina okubeera respectful kubanga buli kintu kye bagenda okukola erina directives, erina guidelines, balina followinga bulungi guidelines basobola okuwandiika ebibuuzo byabwe mu environment ennungi ate nga ntuufu. Ate babeere respectful eri ba invigilators, ba supervisors abagenda okubeera nabo ne ba scouts kubanga basindikibwa okusobola okubaguidinga okuwandiika ebibuuzo byabwe. Ye omukulu w'essomero lino David Ssenkungu alaze ng'abayizi baabwe bwe bali abeeteefuteefu wadde nga waliwo okutaataaganyizibwa kwa ssennyiga COVID-19 wamu ne Ebola mu kiseera kino. Tubateeseteese bulungi era tubawadde n'ebyetaagisa era tusuubira nti bajja kukola bulungi ebigezo byabwe kubanga okusinziira ku nteekateeka twabasomesa sirabaasi baagimalayo mu budde ate ne bafuna abasomesa ab'enjawulo era ne basomesebwa kyenandigambye nti ne basomesebwa bulungi kubanga bagezesebwa ebigezo eby'enjawulo ate ne babanga nabo bennyini ne boyogera nabo kati obalaba nti beewaddeyo okukola kyonna ekisoboka okulaba nti. Ssenkungu awabudde abayizi 147 abalina okutuula ebigezo bino ku Mmande ya wiiki ejja n'abantu bonna okutwaliza awamu okwewala obulamu obuyinza okubaviirako okukwatibwa ekirwadde kya Ebola. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'essomero lya Luweero SS Peter Ssemuddu Kasana Ssemakula ne Provost wa Lutikko Reverend Canon Samuel Muwanguzi n'abalala nabo beetabye mu kusaba kuno. Uganda asabye abalamuzi ba kkooti enkulu okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe bajjawo emisango egikandaaliridde mu kkooti ez'enjawulo mu ggwanga lino. Babadde Entebbe nga babangulibwa ku butya babayinza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe n'ekibasuubirwamu. Gavumenti ya Korea ewadde Uganda ebimu okuli kompyuta, motoka nga bino byonna bibalibwamu obuwumbyana. Omubaka wa Korea mu Uganda Park Sun-soo bw'abadde awa ebyuma bino alambuludde ku nsonga lwaki bakoze ekikolwa kino. Even though they are not so many in number, hopefully these few will help. I think these are small token of our embassy's appreciation and a symbol of our friendship between our embassy and the Minister of Foreign Affairs. Minisita w'ensonga z'ebweru Gino Jeje Odongo asiimye Korea olw'okussa ssente mu Uganda naddala mu by'obulimi n'ebitongole ebirala. I can say with a lot of confidence that these relations have been extremely cordial, extremely fruitful, and I must admit that they have grown from strength to strength. Mu kukwasibwa ebyuma bino, Minisita Jeje Odongo alaze ebigendererwa bya gavumenti okubeera n'ekitebe mu Korea. We believe opening an embassy in South Korea, considering that we have had relations with South Korea since 1963, is important because it will help us to consolidate first and foremost the relations that do exist in this between our two countries, but more importantly, considering the emphasis on our part now in as far as diplomatic work is concerned. Ye minisita w'eggwanga avunaanyizibwa ku nsonga z'ensi yonna Enwe Okeloliemu asuubizza okuteeka ebyuma ebibaweereddwa mu nkozesa ennungi. For today, I want to thank you very much for these gifts that you have given us. Mr. Ambassador, they are not a few. They are not a few. It is what we'll put it into. They use it for what it's meant for and deliver results. That is what is the purpose of this equipment. And if it produces positive results
That's what we aspire from them. Ku mukolo guno era mwetabiddwamu okuwa Korea certificate olw'okusima empereza zaayo eri gavumenti ya kuno. Kati emyaka 5 bwekyanga Uganda eyongera ku nkolagana yaayo ne gavumenti ya Korea. Mboze ya Korea ne Uganda nayo ejjidde mu kiseera kituufu naye katudde ku mboozi ya Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo ng'alungamya engeri ekitongole ekiramuzi bwe kigenda okwekemba okulaba nga kijjawo emisango gyonna mu kkooti enkulu. Bano be balamuzi ba kkooti enkulu abaalondebwa omukulembeze w'eggwanga mu muzigo w'omwaka guno abeetabye mu kutendekebwa okwongera ku bumanyirivu n'obukugu bwe balina. I urge you to apply the knowledge, skill and competences that you gain from this induction. Please be part of the judiciary service that deals with cases in a speedy and just manner. Let us say no to corruption, absenteeism and laziness. In the same vein, let the principles enshrined in the Uganda Judicial Code of Conduct be your reference in the discharge of your judicial functions. Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owiny-Dollo wano asinzidde n'ategeeza nga bwe wakyaliwo obwetaavu bw'abalamuzi mu kkooti enkulu okukola ku misango egikandaaliridde ng'oluusi kino kiviirako n'obuli bw'enguzi okweyongera. There are those contributory factors. As court, our inability breeds corruption in your mind. And then you come back now. So there are a lot of things that need to be sorted out. And the other thing is, we have a society that adores corrupt people. Ku nsonga y'obutaba na bizimbe, Ssaabalamuzi agamba kkooti si bizimbe era mbu ekyo tekibalobera kukola ku misango gino. Because what is the court? The court is not the building. The building is court building. The building is the court is the judicial office. In any case, when they go to visit land in dispute, we call it locus in quo. They sit under trees and hear cases. Ku lwakulira kkooti enkulu, omulamuzi Musa Sekaana alaze ebimu ku birumira ssaako n'okusoomooza abalamuzi kwe bakyasanga. My lords, it's also a common complaint that judicial officers often do not deliver judgments on time. The standard time for delivery of a judgment or ruling in our judicial code of conduct is 60 days. Kkooti ensukkulumu erina abalamuzi 82 mu kiseera kino nga bakyetaagayo abalala 15 okusinziira ku bwetaavu obuliwo. Mu mbeera y'emu abalamuzi bano basiimye omukulembeze w'eggwanga olw'enkyukakyuka gy'akoze mu alondedde abalamuzi abalala 3. Mu bano mulimu omulamuzi drama Christopher Izema, Musota Stefano, Elizabeth Musoke ng'ono wa kkooti ensukkulumu ne Oscar Kihika ng'ono wa kkooti ejulirwamu. We have every reason to congratulate them. It is on merit and I am happy. All of them are very competent people. They have delivered where they have been and I'm not surprised that they have reached the apex for our judiciary. These are really well-deserving appointments. Omusomo gw'okutendeka abalamuzi bano gwakumala ssabbiiti 2 nga guyindira mu bitundu by'Entebbe era nga basuubira nti we gunaakomekkerezebwa nga bafunye bye byetaaga. Nze Sula Kagugube, wano Entebbe. Kale giweze omwaka mulamba bukyanga obulumbaganyi bubaawo wano mu ggwanga aba ADF baatulumba ku CPS awo ne wano mu bitundu ebirala ebya Kampala ne bakuba ffe era abantu bangi baafuna ebisage bitali bya bulijjo. Poliisi okuva ku olwo n'okutuuka olwaleero ebulindala okulaba ng'obutujju n'obuyeekera bukomezebwa. Ebigambo biibyo. Olunaku olwaleero lwe guweze omwaka omulamba bukyabayeekera ba ADF balumba CPS n'okuliraana paalamenti ne babwatula bbomu. Obulumbaganyi buno tebwataliza batujju bano ekyakakasibwa oluvannyuma nti buli omu yali ayambadde vesiti enkolerere okwali bbomu ze beetulisizaako. Kano ke kafo wennyini omwaka oguwedde omutujju weeyajja ne yeetulisa natta abantu abawerako era abamu ne bafuna ebisago. Olunaku olwaleero bw'ojja ku kitebe kya poliisi wano mu Kampala ebintu bingi ebiteereddwa mu nkola era enkyukakyuka naawe osobola okuzerabirako. Waliwo n'obusawo bw'omusenyu obwateekebwa ng'ozze okuyingira poliisi eno era ng'ekigendererwa kyakulaba nti abasirikale abakuuma ekitundu kino babeera bulindaala oba oliawo basobole okwekuuma ate oluvannyuma nawe munnayuganda oba munnansi abaakola egijjo osobole okukuumibwa. Nga tusuubira nti singa
waliwo boma endala ejja kuziizaako ki amaanyi gaki ga boma eyo. Kati abasirikale baffe tebajja kubeera nga babakoseddwa nnyo ng'omulundi oguwedde. Okuva ku olwo poliisi yayongera obukuumi ku CPS so nga n'abakwata emmundu nabo omuwendo baagwongezaako. Nti oba ogenda kuyingira wano ku CPS bateekwa kweyaza mirundi 2 y'okweyingire. Singa oli waliwo eri abasoso waliwo tebalabye ono owokubiri ateekwa kuba atajja kukola ki ajja kulaba. Nga motoka baleze bapaakinga wano motoka za accident z'obubenje ne mu motoka gye bali kunoonyerezako byonna babijjeeyo wano ku CPS Kampala tukitwala eri ku kitebe kya CID. Oluguudo awaali okubwatuka kuno n'okutuusa leero poliisi yaggalawo ekitundu kyalwo n'abantu ab'ebigere we bayita ku City Square ekyongedde okukendeeza ku mujjuzo ogwalingawo ng'okubwatuka tekunnabaawo. Kubanga luli mwalaba nti omutujju yatambula paka ku gate kubanga oluguudo olwo badde bakoze ki badde baluleese nga wagazi nga buli omu ayitawo akola byayagala mu kifo ekyo ate oluguudo olwo eri ku wankaki ya poliisi. Mu kiseera kino abatambulira ku bigere ku luguudo olutunudde mu CPS balondoola ne kamera ezaateekebwa mu kitundu. Tetwagala bannayuganda batye babeere eyo nga beeraliikirira ati mu ggwanga waliwo obuzibu nedda eno twagikoze bukozi kubanga twagala kwekuuma. Njagala kukakasa bannayuganda bantu abakuuma ddembe bakola nnyo okulaba nti bawayo security bakuuma bannayuganda nga tewali ki obuzibu. Obulumbaganyi buno bwawaliriza omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okukwatagana n'eggwanga lya Congo okulumba abayeekera ba ADF abali mu bibira by'e Congo. Of course they will be prosecuted, but if they do not come out they will all die. Ekikwekweto kino kyali kiduumirwa Lieutenant General Kayanja Muhanga nga kati yaduumira amagye g'oku ttaka n'asikizibwa Major General Dick Olum nga naye ekikwekweto kino akikwasizza maanyi. Sijui watanileta hapa, yeye ndiye amefikiria yeye mwenyewe president anasema wewe Dick kwenda huko. Ndi Ivan Kahwa ne Brian Tumine bya Ruhanga wano mu Kampala. Kati abakulembera ekibuga Masaka batudde okukuba tochi mu biyinza okukolebwa okulaba nga Masaka ayongera okufaanana ekibuga nga bwe bakiweebwa. Ebigambo bino bibaddewo era nga meya yabikulembeddemu Florence Namayanja ono atudde n'abalala nga okuli City Clerk bateese butya bwe bayinza okulaba nga ekibuga kino bakitereeza okukyonya n'okukizimba kifaanane n'omuyito oguliko. Abakulembeze mu kibuga Masaka nga bakulembeddwamu meeya w'ekibuga Florence Namayanja Mukasa n'abakulembeze abalala basisinkanye kubaganya ebirowoozo ku biki ebinaabeera mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Meeya Namayanja asinzidde wano n'asuubiza okwongera okulwanyisa obukyafu mu kibuga n'alabula abalundiramu ebisolo omuli ente n'ebirala era n'awera okufaafaagana n'abeefunyiridde okusanyaawo ebibira ebyetoolodde Masaka omuli Kumbu Forest n'ebirala. Ono mu ngeri y'emu annyonnyodde we batuuse ku kuzimba ekitebe kya Masaka City kyagambye nti enteekateeka zonna zaggwa dda wabula nga minisitule ya gavumenti ez'ebitundu yekyabasibye. Tutaddewo omwaka guno kwe kuteekawo ebipipa nga biri ku buli maka naye nga byanjawulo ebisaaniko biteeka ng'obiggyeemu. Kumbu Forest ng'erimu ababbi tudiringe n'ababbi security tugirina. Omubaka wa gavumenti atuula mu kibuga Masaka Ronald Katende Kinene awabudde abakulembeze abakiddukanya ku ky'okulowooza okuleeta bamusigansimbi nga bazimba amakolero n'okutandikawo emirimu emirala n'ategeeza nga gavumenti bw'eri neteefuteefu okubakwasizaako. Takoonoonya ekkolero gye bayita factory tulina buuma bukuba mwanyi na bukuba buwunga. Those are not factories. Twagala mega factories nga bw'olaba Coca-Cola bw'eri. Abasuubuzi abakulembeze n'abakola obulimu obutonotono mu Masaka bakulembeddwamu Stephen
Lukyamuzi ssentebe wa divisioni ya Kimanya Kabonera balina bye basabye birowoozebweko wakati mu kuteekateeka embalirira y'ebyensimbi ey'omwaka ogujja. Mutuzimbire kaabuyonjo ku Bukoto Elementary Center 3 ssomero lya Tabuku Senior Secondary School. Abasomesa tebalina basula, tebalina na baatule ate nga bakola ebibuuzo ebyo bya masomo ga sciences. Bali mu bayizi 5,000. Tuyirawo kasasiro wa bikajjo. Bwebayiwa ebikajjo enswera ziba nnyingi ziragira ddala obukyafu. Bo abasuubuzi abalala okubadde Vincent Kasumba balaze okwemulugunya ku ngeri emisolo gye gisoloozebwamu nga bagibwako ensimbi mu ngeri y'ekimpatiira ng'ate tebaweereddwa na risiiti. Sente zigende ku sisitimu emu naye wekitiibwa mmeya tulina abantu abasolooza sente mu different angles. Tulina bulisiti obwenjawulo lwa sente bazitwalawa tetumanyi. Twengeginge ba stakeholders abasuubuzi omusolo gugenda bangwira okufuna mu bantu. Obukiiko mwe buli obutwala abasuubuzi bonna. City Clerk Godfrey Bemanyisa mu kwogerako naye ategeezezza ng'ensimbi zonna eza kanso bwe zirina okusasula mu banka era n'abasaba okuloopa omuntu yenna abajjako ensimbi ezitali mu mateeka olwo bo bamukoleko. Tulina charging policy eraga rates zonna era twagisharingako ne divisions. Ebeera ne public document nyinza kubawo ne kopi. Kati alina okulabira ddala nti sente zagenda okusasula ziri wano baziraga mu charging policy rates zibeerawo eri public document. Masaka City eteekateeka kufulumya embalirira ya buwombi obusoba mu 37. Kale kakati abakola mu office naddala emirimu egyo girimu okwetuula mu ntebe zino ez'omwetooloolo balabuddwa bwe batakola dduyiro bandifuna endwadde enkambwe ennyo. Waliwo ekibiina ekya Entebbe Health Run Fitness Club ekitongoza enkola eno y'okulaba nga batalaga ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo mu yafeesi okusisinkanayo abo abakolerayo nga babatendeka ku butebe bayinza okwewalamu endwadde. Kakati batandikire ku Uganda Printing and Publishing Company esangibwa Entebbe. Bano be bakozi b'ekitongole ekikuba ebiwandiiko bya gavumenti mu kyapa ki Uganda Printing and Publishing Corporation abajjumbidde okukola dduyiro okukuuma emibiri gyabwe nga miramu mu nteekateeka etongozeddwa. Akulira ekitongole kya Health Run Fitness Club Entebbe Kibirige Tadeo agamba abakozi bangi mu bitongole ebyenjawulo tebafuna budde kukola dduyiro ekiviirako n'abamu okufuna endwadde. Twasazeewo okukwatagana nabo kubanga bakola emirimu mingi ate babeera nnyo ku mbeera ya kompyuta. Kompyuta eyo bw'ogituulako ennyo oluusi enafuya obulamu bwo amaaso go. Kati bw'oba tokoze exercise buli kiseera bajja kuba batwala abakozi mu ddwaliro naye bw'oba okola exercise mukendeeza expense y'okubeera nga abakozi babeera mu ddwaliro. Wano abakulembeddemu okutongoza enteekateeka eno bagamba kaweefube kati wa kutalaga ebitongole ebyenjawulo munisipaali y'Entebbe nga bakozesa abakozi ba mu dduyiro. Twagala tulabe nga tutandika mu bitongole bino bayita corporation okulaba nga bali fit. Tukimanyiko nti tulaba bwe bava mu ofiisi ate ne bakutukira mu mmotoka nga bavuga, abalala ne baddayo waka nga balina obusungu, abalala ne batasobola kuba efficient oba kola mirimu bulungi. Mbu kino kyakuyambako nnyo mu kutangira endwadde ezirumba abantu so nga zandibadde zeewalika singa balya bulungi ssaako n'okukuuma emibiri gyabwe nga miramu. Ebiseera ebisinga naddala ku bantu abakulu kulaba nti balya bulungi, okulya kye bayita balanced diet, exercise, okulaba nti tebabeera banene nnyo kubeera nti bweyita eri waggulu nnyo. An Englishman says a healthy body makes a healthy mind. We are happy for the fitness team that has come to take us through. It is indeed a great opportunity. We thank them. Ekitongole kya Health Fitness Club Entebbe essira kibadde kirisa nnyo ku bakadde olw'okuba nti endwadde nnyingi ezibalumba olw'emyaka egibakeeye wabula ne bakizuula nti n'abakyalina mukumbavu ate batawaanyizibwa nnyo endwadde zino. Nze Sula Kagugube, wano Entebbe. Kakati obukulembeze bw'ekibiina ekifuga abakozi kinotu buzzeemu omukoosi oluvannyuma lwa poliisi okuyungula abasajja baayo ku yafeesi z'ekibiina ekisangibwa ekya Luwajjala
bwe babadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire otuuziddwa ku lubalaza lwa ofiisi zino. Asha Wilson Owere eyaggiddwamu obwesiga ategeeza nti yakyali ssentebe w'ekibiina kino. Olukiiko lwa bonna olw'ekibiina ekifuga abakozi ekya Notu olwatudde eggulo lwalonze Stephen Mawuku Mugole okubeera ssaabawandiisi w'ekibiina oluvannyuma lw'okujja obwesige mu Asha Wilson Owere. Olukiiko lwasabye Owere obutabaako mirimu gyonna gyaddukanya mu linnya ly'ekibiina kubanga obukulembeze obwalondeddwa bwatandikiddewo okukola emirimu. You want to do business of an organization called the ones who own it and to come and do it. Owere Wilson has been here mixing up people that I am an NRM member of parliament. Therefore, I should not serve this institution. Who is he? Nchali chairman general era ne ba executive bange ndi nabo. So ebibaddewo mu Africana abantu babadde banywa kachayi ne banyumyamu n'ebyo kugamba nti bazijjemu obwesige ekyo sikafuwe. Embeera yawaliriza poliisi okuyungula abasajja baayo ekiwayi kya Asha Wilson Owere bwe kibadde kituuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire gyasinzidde okutegeeza nti yakyali ssentebe w'ekibiina. Toyinza kuddira chairman n'omuwanika nga baluganda nga bava mu union emu. Toyinza kuddira kunohira member wa parliament ne mukwano gwe Bijirwa Peter gwayagala atekewo kubanga ajja kumubikirira ajja kubikirira byabadde akola. Owere ategeezezza nga Weerike bw'alina okuwa ensaasaanya y'ensimbi ezibadde ziddukanya ekibiina wadde yalekulidde. Sente ziva mu badonors waliwo n'ebintu bingi. So ebintu ebyo tebikwatagana naki byonna bya accountability. So ayagala kubawubisa okubagamba nti tujjemu Owere muleke okugoberera ensonga ya accountability mulemere kwani kunze. Minisitule y'ekikula ky'abantu n'enkulaakulana esabiddwa okuyingira mu nsonga zino. Nze Sudat Kaye ekyali Wajjala. Kale emisolo emingi ku bintu ebyeyambisibwa mu kulima ebirime naddala mu bitundu by'obukiikakkono bw'eggwanga bimu ku biremeseza abalimi mu kitundu ekyo okubaako kye bakola ate kiyinza okwongera okutereeza embeera y'ebyobulimi. Bano baagala gavumenti ebeeko kyekola. Ebigambo bino biibyo. Okulima kimu ku bintu ebyetaagisa okuteekamu ensimbi. Amagezi kono obudde singa oba waakufuna mu makungula. Abalimi abasinga bettanira enkola y'okulima nga bayita mu bibiina by'obwegassi kiyite Ssako nga kino kibayambye okukendeeza ku nsaasaanya. Nga bayita mu bibiina bino mu disitulikiti okuli Kitagwenda, Kiboga ne Otuke. Abalimi obwanga babutadde mu kulima ebirime okuli kasooli, soya, lumonde, watermelon, omuceere ko n'ebirime ebirala. Okusobola okuganyula mu kulima kuno abalimi baasalawo okukozesa ebyuma ebirima kw'ossa n'ebyo ebigatta omutindo ku birime gamanga obuwunga, omuceere ko ne soya. McDonald Ojoko omutuuze mu disitulikiti y'Otuke mulimi era ng'alina ebyuma ebissa obuwunga nga kino kisobozesezza abatuuze mu kitundu kino obutatindigga ngendo. Milling centers were only known to be working in Lira, but now people realize that it can also work up here. Mu disitulikiti y'e Kitagwenda abalimi abasaba mu 100 beegattira mu kibiina kya Kyendangwa Area Cooperative era nga nabo bagatta omutindo ku birime byabwe. Our target is that we are supporting the farmers under this SDP project by giving them the improved seeds, by giving them the fertilizers. Wabula abalimi mu kitundu kino naddala abali okumpi n'amakuumiro g'ebisolo basanze okusomozebwa olw'ensolo ezirumba emisiri gy'ebirime byabwe. They start the scaring of the elephant by the time they have started planting up to the time of harvest. 200 tons. If we want to transport them to just a nearby area like in Kasese, the roads are not passable. Enguudo embi, ebbula ly'amasannyalaze nako kusoomooza eri abalimi kati baagala gavumenti esitukiremu. There is also too much taxation
that should be reduced. We should be at least given some tax holidays, especially for this district. Wadde nga waliwo ebisoomooza, abalimi beenyumiriza mu nkola y'okubabangula mu by'obulimi okuva mu kitongole kya Ssakawa Africa Association, Naloko ne World Food Program, ebibayambye okussa omutindo ku birime byabwe. They first gave me the machines before paying, and on using them, I'm paying bit by bit. It actually constructed this main building. It includes the storage facility, the offices were constructed by the Ssakawa. Bino bituukiddwako ng'aba Ssakawa Africa Association bwe yabadde batalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba engeri abalimi gye baganyuddwamu mu nkola z'okulima ezizze nga zibasomesebwa. Ne tusooka ne tulambula embeera y'obutale eryetya kiki ekiri ku dimandi bwenkungula bwekiti n'akitundawa. So abalimi baffe balina balima nga bamanyi akatale ke balimira kaliwa. Kati nene Nze Namamonde Deborah akusakidde bino. Kale Ministry ya gavumenti ez'ebitundu egabidde bassente ba disitulikiti empya emmotoka zibayamba okutambuza emirimu ya gavumenti mu bitundu ebyo bawangaalira. Bw'abadde abakwasa mmotoka zino minisita wa gavumenti ez'ebitundu Alfred Ssembajjwe abagamba nti balina ozikozesa ekisaanidde ekyo ekituufu ekiri mu mateeka. Disitulikiti empya 8 ziweereddwa mmotoka ezinaatambuza bassente baazo nga zaakuyambako mu kulondoola emirimu ng'enteekateeka eno ewemeddwamu mutwe minisita ya gavumenti ez'ebitundu. Tutegezeddwa nga bassente ba zi disitulikiti bwe babadde bayita mu kusoomozebwa olw'obutabeera na mmotoka zibatambuza era kibadde kizingamya entambuza y'emirimu. Yes, we have been borrowing vehicles from departments. Especially for me, I've been using a vehicle from community department that was meant for NUSAF, and I think that has been hampering service delivery. We are a district created out of Arua, and the culture is that once a new district is born, they are supposed to share assets with the mother district, but this did not happen. It did not happen, and of course you can now guess the rest. Bw'abadde awaayo mmotoka zino, minisita wa gavumenti z'ebitundu Alfred Ssembajjwe ategeeza gavumenti bw'erina enteekateeka y'okwongeza omusala gw'abakozi ba gavumenti z'ebitundu okwetooloola eggwanga. For local government leaders, not just district chairperson. Actually, the biggest concern for us is the chairperson LC1, the person manning the source down there, the foundation, who is paid only 10,000 per month. Minisita Ssembajjwe akalaatidde abaweereddwa mmotoka zino okuzikozesa ebyo ebisaanidde byokka wabula n'abajjukiza okufuna baddereeva so si bo kuzeevugira. They are in charge of the plans, the budgets, the policies of the district. They supervise the central government and local government officers who are working in their districts. A chairperson of a district desisted strongly from personally driving a government vehicle. And that means the chief administrative officer must assign a suitable, please underline the word suitable. Ye akiikidde omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule ya gavumenti z'ebitundu Benon Kigenyi alabudde abazifunye ku nkozesa yaazo. The last babies did not receive, and usually it is the babies that are pampered. So we thought it very wise that we make this transport equipment available, and we are happy that today you have come to witness this occasion. Disitulikiti eziganyuddwa mu nteekateeka eno mwe muli Terego, Obongi, Kitagwenda, Rwampara, Kazo, Madiokoro, Karachi ne Karenga. Justin Nakami ne Maria Namukose be bakusakidde bino. Kakati abatuuze bawera ku kyalo Kiwanga Mawoto mu Mulukagwe Nantabulira mu disitulikiti y'e Mukono basimatusa okufa ekisenge kya musigansimbi omu bwekigudde mu kiro ekikeeseza olwaleero. Kisenge kino amazzi gakiyitiriddeko bwe kityo nekyerindiggula ku ttaka. Enkuba etonye mu kiro ekikeesezza leero esudde ekikomera kya musigansimbi wa Muse Investments. Bino biri ku kyalo Kiwanga Mawoto mu muluka gw'Ennantambulirwa mu disitulikiti y'e Mukono. Eri ku kikampani kiri ennyumba eno mulimu omukyala ebintu byonna byayonoonese naye omukyala babadde beebase
ekisenge kyakubye nekibotoka nga kiraba wano omwana yabadde bibase munda ekibulooka nga bwe mukiraba kraka kino ekinene nekikuba ku kisenge nekikuba omwana okuba. Mu kaseera kano abatuuze beraliikirivu kubanga ekitundu ku kikomera ekyasigaddewo kiwaniriddwa nkondo ate nga kirimu enjatika. Tundu n'azimba kampuni ate ne tumunnyonnyola ne tumulaga nti amazzi gatuli bubi ate ye n'atulaga nti tatufaako. Agata ne gakulukuta nga gayita mu bizimbe by'abatuuze. Ffe tuli bapangisa bannange batuyambe. All the bricks on my bed and the bed is also wet. Where will I sleep today? Obuliri amazzi gabuyingidde. Levo yabadde y'amazzi. Levo y'amazzi neri mu kinaabiro engoye zonna zaagenze. Ebintu bibya wabwera essimu yiino wano ogiraba essimu yiino yafudde layini zizino nzikutte saawa yazimba bubi alina otegekera amazzi we galina okuyita gavumenti yo teyina musango naye weyateekako ekizimbe yakizimba bubi alina otegekawo amazzi yes asasula ebintu byaffe ebyayonoonese n'abaana tetulina wa basuzi olwaleero. Fred Nakitto Ssabwe ssentebe w'e Mawoto agambye nti babawandiikira dda ebbaluwa ne munisipaali nga beemulugunya ku nzimba y'ekikomera kino kyokka tebaafaayo. Ba investors buli lwe bajja mu kitundu tubaagala. Tuwona obubbi, abaana baffe bafuna emirimu, naye ate twagala batukolera ebirungi ebitatukosa. Kwegamba bakole ekintu nga kya mutindo. Nga bakulembeddwa kansala waabwe Akiikira Nantabulirwa Kiwanga ku munisipaali Robert Sozi batiisizza okusindika ekikomera ekisigaddewo singa bannyini kyo tebakyekolerako. Gwe ssaawa yonna bafunye emiti ne bagiteekako kitegeeza balina obunyoomi bo balowooza ekintu kye bakola olw'okuba tebasula wano tekibakwatako nnyo. Tukubiriza omuntu Investment Authority manager avunaanyizibwa abantu bano baintervening emmangu. This is an emergency. Kansala Sozi agamba nti ekikomera kyagudde mu kkubo eriisa mmotoka ennyingi era we tuviiriddeyo nga zonna zisimbye ku mabbali awo. Netuwandiikira RDC Mukono district nga tubategeeza ku buzibu bw'amazzi kwe tulina wano. Olwaki olwabyoyawusi bino amazzi ge biwandula ne tubagamba nti kyandibadde kirungi amazzi gano tugaawuzeemu emirundi ebiri nga bwe kyali originale naye okukakkana nga bagadayivaatinze nga bagazizza mu mulundi gumu. Kale, ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga agamba nti gavumenti yandibadde eteeka ssente mu byuma ebisobola okukyusa ebyo ebisuulibwa naddala ebya plastic obuveera n'ebirala. Agamba nti bitataganya obutonde bw'ensi so nga ate bisobola okubeera eby'omugaso. Ye agamba nti ne Kazambi oyo naye wansa nnyo. Ebigambo bino abyogedde wakati mu nkiiko ezibaddewo bakubaganya birowoozo ku butya obutonde busobola okukuumibwa kaakano. Turn waste into wealth. Very easy. And that's what we have not captured. Turning this waste into wealth. Kasasiro alimu amazzi ng'obubi so n'omulala omukalu nga plastika bibeera bya bulabe singa bibeera tebikwanaganyiziddwa bulungi. Wabula bino byennyini bisobola okuvaamu by'omugaso ntoko okuli ensimbi, amasannyalaze n'emigaso emirala singa bibeera bikwatiddwa bulungi. Losing the chances and the technologies which you had already put in place to make sure that they can recycle all these plastics we are talking about. Mu bibuga ebikuze bingi obubi ne plastiki bizzeemu ne bikolwamu ebintu eby'omugaso ng'amanda, amasannyalaze n'ebirala. Professor Frederick Muyodi mukugu mu by'obutonde ku kitongole ky'eggwanga eky'ebyobutonde NEMA. We are aiming at having controlled disposal of the waste. Director w'ekitongole kya Kookolo Uganda Cancer Institute Dr. Jackson Orem agamba nti gavumenti yeetaaga okwongera okuteeka ensimbi mu bintu ebijja kasasiro mu bantu naddala oyo alwawo okuvunda wabula mu bwangu nnyo n'awabula nti wateekwa okuteekebwawo okunoonyereza oba nabyo tebirwaza Kookolo.
Mu kukubaganya ebirowoozo mu Kampala ku nsonga z'ebyobutonde zitali zimu, abantu ab'enjawulo basiimiddwa olw'amaanyi ge batadde mu kulwanirira emirembe n'obutonde. Professor Patrick Ogwang naye asiimiddwa olw'obuyiiya mu ddagala ly'ekinnansi, so nga Minisita Mululi Mukasa naye asiimiddwa olw'okwewaayo n'empisa. Minisita omubeezi w'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga ategeezezza nga Uganda bw'etakozesezza bulungi kasasiro kuvaamu migaso mirala. N'olwekyo awa amagezi nga gavumenti bw'erina okugaziya enteekateeka eziriwo. That Kitezi site can produce a lot of energy if we come up with the appropriate technology to process it. Ebimu ku kasasiro ayinza okuvaamu emigaso emirala bwe bubi, kasasiro avunda, plastika, ebyuma n'ebirala. Ndinafuka Farida ne Susan Naonga. Akati muwabuuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'amakolero Amelia Kyambadde agamba nti abakulembeze tebalina kwerabira kutandikawo nkulaakulana ezivaamu ensimbi nga bakyali mu yafeesi. Mu kino kiyinza okuyamba abantu abali eyo okutandika ate okufuna emirimu. Kyambadde agamba nti emirundi mingi abakulembeze babeera mu bifo abalina emirimu emirala bagirekerera olwo ate obukozi bwabwe ne bubanga bufaafaagana. Ebigambo ebyo abakulembeze balabuddwa bulijjo obuteerabira kutandikawo nkulaakulana ezivaamu ensimbi ate babeere nga bezenyigira mu butereevu ne bwe babeera nga bakyali mu bukulembeze kibasobozese okuwummula nga balina we batandikira. Omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'obusuubuzi n'amakolero Amelia Kyambadde agamba ekiseera kye yamalanga mubaka enkulaakulana ddala ez'ebyobulimi yali yazirekera bakozi wabula nga kati alina obudde era zitambula bulungi. Bwe nava mu byobufuzi oba ebyokukola mu ofiisi ezo nenkizuula nti nalina ebyobugagga bingi bye nali sirondoola naye ng'ebbanga lyonna ngaggawaza balala, so nentandika okudda emabega nga nekuba mu tooki naye ate nga bwenondoola nenkizuula nti ebbanga lyonna mbadde nkolera bantu balala, mbadde okolera bakozi bo. So nenga nti omuntu obanga olina projekiti gy'okola girondoole ate gyagale. Bino Kyambadde abyogeredde mu kuggulawo omusomo ogw'abakulembeze aba banka ez'omu byalo eza Ssemaungemugo okuva mu disitulikiti Mityana n'Empigi ku ttendekero lya National Farmers Leadership Center e Kampiringisa mu disitulikiti y'Empigi. Omusomo guno ogunamala wiiki ennamba abakulembeze batendekeddwa mu nkozesa eya Digital Financial System, Credit Management n'emirala. Abasabye okuddayo okutendeka abalala basoosowaze okukolera awamu pulojekiti ez'ebyobulimi ddala ebyongerwako omutindo n'ebyobulunzi ebirina akatale ate bawagire pulogulaamu za gavumenti nga eya Parish Development Model n'endala. Omukwanaganya wa pulogulaamu eno ey'okutumbula banka ez'omu byalo eya Ssemaungemugo Andrew Chapa asabye abatuuze mu byalo okwettanira okutereka ensimbi wamu n'okukolera awamu okwekulaakulanya. Ebyalo ezizimbiddwa okuyita mu bwegassi. Olwaleero tusomesa banka zaffe zino ez'ebyalo 18 tukuŋŋanyiza abakulembeze okuva mu disitulikiti ey'Emityana n'ey'Empigi. Omusomo guno gutegekeddwa olwaleero gutunuulidde okubangula abakulembeze ku ngeri gye baddukanyaamu banka zino ez'ebyalo. Oluvannyuma Amelia Kyambadde nga werekerwako akulira ettendekero lya National Farmers Leadership Center, ssentebe wa LC eyokusatu Kamengo n'abalala balambudde eddwaliro ly'e Kampiringisa Health Center eyokusatu eryatikkulwako akasolya gye buvuddeko okulaba gye liyinza okuyambibwa. Wabula asabye abaddukanya eddwaliro lino okusimba emiti okuziyiza kibuyaga engeri gye liri ku kasozi n'asiima abaarakayi puroguramu olwa tenti okugira nga ekozesebwa okujjanjaba abantu. Ndisalo Kasibante e Kampiringisa mu disitulikiti y'Empigi. Kale buli ennaku nnya omupiira ogw'ekikopo ky'ensi yonna ogw'ebigere World Cup gugibweko akawuwa eri mu ggwanga erya Qatar. Abawagizi batandise okutuuka, ttiimu zo zaatuuka dda ezimu ezisinga ez'okuba ez'amaanyi. Katulabe ebigambo bino.
Okutandika ne Sunday eno UBC TV akutandika okulaga empaka z'ensi yonna ez'omupiira ezinabeera mu ggwanga lya Kata. We twogera nga ttiimu zonna 32 zitandise mpolampola okutuuka mu ggwanga lino. Abategesi abakata nga bye bazannya omupiira oggulawo ne Ecuador bayisizza ebivvulu omubadde abawagizi ba ttiimu ez'enjawulo nga bajaganya okutegeka empaka zino omulundi ogusookedde ddala mu kitundu kya Buwalabu. Woteeri zo zaatandise okujjula so nga ne mu maduuka abagula ebintu batandise okusimba ennyiriri anti abawagizi okuva mu mawanga amalala batandise okutuuka mu nsi muno. Ttiimu ezimu ezisoose okutuuka ye Bungereza abali mu kibinja B ne Iran, Tunisia awamu ne Wales. Abalala abatuuse ttiimu y'Abakirimegga aba Senegal abazze nga tebali ne mutasuba wa Ssajjwe era nga n'abalala abatuuse kuliko Netherlands, Denmark, Wales n'abalala. Ye Ssajjwe wakusuba omupiira gwa Senegal ogusooka, Ssajjwe ng'ono aguchangira mu ttiimu ya Bayern Munich eya Bugirimaani yakkirizibwa okubeera mu ttiimu ya Senegal yadde yali afunye obuvune ku muzannyo gwe yali mu wiiki ewedde. Senegal baakuzannya omupiira gwabwe ogusooka ne Netherlands. Ku bbalaza ate oluvannyuma baakuzannya n'abategesi abakata so ne Ecuador. Kata ly'eggwanga lya Buwalabu erisoose okuteeka empaka z'ekikopo ky'ensi yonna ez'omupiira era nga bataddemu ensimbi nkumu okulaba ng'empaka zino zitambula ku mutindo ogusingira ddala. Kale embeera y'obudde y'ekitundu ekifundikira amawulire gano ag'enkizo ku Ssatu katugende Entebbe mu Kyondo tulabe. Eno alipoota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kibuzanyiza ku embeera y'obudde omwanzi Bulya Victoria ogibatuusaako. Bwe tutunuulira ekifaananyi kya Ssemugenze kikudde ku Ssemazinga Africa kiraga nti omukubo gw'enkuba gusaasaanye. Kw'ogatta n'obutonde obw'ennyanja Nalubaale y'ensonga tufuna enkuba mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Ku makya mu masekkati tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu e Mubende, Masaka ne Kampala. Yonna Kasongola tusuubira kusana okwaka. Bugwanjuba era tusuubira enkuba okutonnya e Kaseese ne Masindi. Mbalala ne Kabaale tusuubira kusana okwaka. Buvanjuba tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu e Jinja ne Tororo. Yo Soroti tusuubira kusana okwaka. Bukiikakkono tusuubira kusana okwaka e Lira, Gulu ne Kitugumu. Olw'eggulo mu masekkati tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu e Nakasongola ku degrees 28, Mubende ku degrees 27, Masaka egera kubeera ku 25. Olw'eggulo buvanjuba tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu e Masindi ku degrees 28, Soroti 29, yo Kabaale egera kubeera ku degrees 21. Buvanjuba era tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu ku degrees 28 e Soroti, Jinja 26 ne Tororo. Bukiikakkono era tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu ku degrees 28 eggulu ne Lira, 29 e Kotido. Ebyebunaayira tusuubira kusana okwaka e Benjini ku degrees 18, tusuubirayo enkuba okutonnya ku degrees 34 e Kata. Ebisoodo batuusaako kuva mu kitongole ky'eggwanga kibuzanyiza ku embeera y'obudde. Mweraba. Kale obudde butambudde mawulire ga nkizo ku Ssatu tugafundikirira wano eno. Nze muzzukulu wa Muteesa Sire Bukesa Butambala, Alfred Ssembajjwe tusinkane n'omulundi omulala musule bulungi.